Good day to all. BSIT 1 for the subject of physical activities towards fitness and health. Mayong buntag, mayong hapon, mayong gabi kaninyong tanan. Karong adlaw atong i-tackle ang duha ka lessons sa chapter 1 which are the FITT principles, the principles of training exercise. So sa makita ninyo, ang ato ang learning outcomes sa lesson 1 are analyzed FITT, then create a training program using the FITT principles. And sa lesson 2, we have the principles of training exercise, and the learning outcomes are distinguished the principles of training exercise, apply understanding of the principles of the different situation. So let's have first the lesson 1, the FITT principle. So makita ninyo, no? The understanding of the FITT principles helps you to create a workout plan. So workout plan ang mahimo ninyo to help you, to guide you for the health and wellness ninyo. So it will be more effective in reaching your fitness goals. The FITT principles outlines how to manipulate your program to get in shape and and get better results. It also helps you figure out how to change your workouts, no? To avoid boredom sa karon nga pandemic nga natay mga um, boredom strikes, usayang uban na anxiety, no? Then ang uban po gumasobraan po sa ilang mga goals, ma-overuse, ma-injury sila, then weight loss that too. Then FITT stands for frequency, intensity, time, and type of exercise according to Runner 2020. Okay, so these lessons contains the 4 elements you need to think about to create workouts that fit your goals and fitness level. So they want you to create or to have some activity, no? We have some activity. Then kindly write down this activity to your notebook baron, paper, any, then picture ninyo, ibutang nga po nato sa ato ang album, no? Sa ato ang group page or FB group page. So let's connect the dots. So how often do you perform the exercise or exercises or any physical activities in a week? No? So na example dira. Kung na may mga exercise nga nahimo, then isulat ninyo. Number 2, how hard or intense do you perform the exercises or physical activities? Unsa ka grabe, no? Example, in light manner, walking, biking. So how long do you perform the exercise of physical activity? Kung mag-walking mo, pila ra ka oras? Kung mga oras, kung minutos, pila ra? Kung mag-bike mo, pila ka oras? No? Or pila ka kilometers ang ginatawag. So what type of exercise or physical activities do you perform? Cardio ba siya? Core? Exercise ang core nato is more on abdominal, na pa-abs na. Ang cardio is more on respiratory, para mga aerobics, jogging, walking, biking, cardio na siya. Okay? So
wait ko sa inyo mga response na ipot ninyo sa um, album ninyo. Okay, so what is the FITT principles? So the FITT principles is one of the foundations of exercise. Again, foundation na siya sa exercise. Kung wala tayo FITT, medyo maot or way pulos ang ato ang pag-exercise kay magpagusto naman lang ta, no? Again, the FITT principle is the one of the foundations of exercise. So daghan pa ni sila. Then a set of guidelines nga ginatawag nato. Again, a set of guidelines that helps you set up a workout routine for the maximum benefit. Maximum, no? So dili siya ingon nga pagustura ka. So, FITT. First, the F stands for the frequency. So, ang question ana is, how often you exercise? Mo siyang frequency na ginatawag. Every week ba ka? Once a week? Twice a week ka mag-jogging? And every afternoon ka mag-jogging? Frequency. Intensity. How hard you exercise? Kung mag-jogging ka, unsa man imong jogging plane? Kung mag-jogging ka uphill, no? Time, how long you exercise? Ang time drop pwede po na sa kilometer, no? Mga distance, pwede na siya dira sa time. For example, ang imong gamiton is time sa jogging. So mag-jog ka 30 minutes ra. Jog ka 30 minutes. If you want kilometers or distance, ang imo nimo mo rounds ko o kuan kanang 2 rounds ko aning center mall. So distance na siya, wa taga base sa time, no? So the same na sila. How about type? The question is what kind of exercise? Kay ang type manggod is dapat na siya specific nga exercise. For example, kung cardio. So cardio unsa siya? Unsay pwede sa cardio? Jogging. Kumingon ta og muscle strengthening. Unsay pwede muscle strengthening? O push up, no? Leg power, long jump. Sa pa pumpings na so type na siya, no? So frequency regarding sa exercise nato. So sa resulti nato gani, how often you need to train to improve, no? So regarding exercise, this term refers to how often a particular workout activity should be completed, no? Then intensity. Unsa intensity nato? So exercise intensity refers to how hard your body is working during the physical activity. Unsa ka grabe, no? So natay two types ani gani nga ginalantaw. First is the moderate exercise intensity. Again, moderate exercise intensity. So moderate activity feels somewhat hard, no? Somewhat hard. Here are clues that your exercise intensity is at a moderate level, no? Unsay mapatyaga nato kung moderate ni ako ang gi-exercise. So your breathing quickness or quickens, no? Muna siya. Pero wala pa ka nakuha ng hangin. Wala pa ka nakuyapan. So, you develop a light sweat after about 10 minutes of activities. So, napaka sa 10 minutes, medyo na nakay singot. Ang uban kay singtanon man yun, even mga 5 minutes or 2 minutes, 3 minutes, paningto na sila.
You can carry on a conversation but you can't sing, no? Kung tistingan na nimo kay tungod ang ginhawa nimo medyo lisod na tungod kay grabe imong exercise. Mo na siya ang ginatawag natong moderate exercise intensity, no? Next is the gauging intensity. So kini siya is using our heart rate. Another way to gauge or engage, no, your exercise intensity is to see how hard your heart is beating. So kung i-check na to ang pulse gani kusog kayo ang iyang nga pulse rate, no? Mga modaga nag 100 plus kay ang normal na to is 80, 86, no? So again, gauging salan god, no? Intensity. So using your heart rate. Now before pag gani kung naatay 3-minute step test na 3-minute step test mo na siyang mo determine kung unsa ta ato ang heart rate unsa mo coop up, no? So pag humana to 3-minute step test dili kay ang step atong iphon kun dili ang pulse rate kung pila ang pulse rate nga ato ang makuha after nato mag-exercise, no? Kay para makita kung unsa ka paspas ang pag-recover sa imong heart rate. Nan. So to use this method, you first have to figure out your maximum heart rate. So the maximum heart rate, the upper limit of what your cardiovascular system can handle. So mo na gani after nimo pag-exercise, kuhaon din nimo imong pulse rate. Then record nimo. So it might be your maximum, na maximum nimo. Okay, you can calculate your maximum. Again, you can calculate your maximum heart rate by subtracting your age from 220. No? 220. For example, if you're 45, for example, ako 29 lang ko, 29. So, isubtract ako si 220 into 29. So, pila man siya? 5, 12, 8, no? Nasa 185 dapat ako ang 185 ako ang maximum pulse rate. So, i-test na ako. No? I-test na ako. Kung makita na ko nga 185 gani, normal na siya. Okay. So, muna siya, no? So, this is the average maximum number of times your heart should beat per minute during exercise. Kung ubos ana, medyo kulang patag exercise, medyo sedentary kaya to ang lifestyle. So, need you tag exercise, no? Kay mohang heart, wala na exercise o or wala siya na anad. Okay. So, examples sa tuang mga guide, no? So, if FITT, so frequency, how often, 2 to 6 weeks, intensity, how hard, 60 to 80% of your 1 RM to 12 reps, no? Na repetition ang ginatawag nato. So 3 sets, 1 to 3 minutes of rest between sets. For example, ani is your push up. Mo create abi kag imuhang imuhang push up. Mubutang ka og bag sa imong likod, no? Then nara sa 1 kilogram ang imuhang gidugang. Then 12 reps. Kada repetition musaka ka or maintain ra ka dira, no? So wala siya ang intensity nga ginatawag na. Next is time, 15 to 60 minutes per workout. Mo na imuha kung ganahan ka. Kung ganahan po kag 10 minutes lang, imuha po na, no? Unsa man nga 10 minutes abi jogging, walking,
push up kung ganan kag push up ang imong himuon. Then type of exercise, lift and lower weight through a normal range of movement. Use calisthenics, free weights, machine weights, rubber resistance. Kini siya mga example rin siya. For example, labi calisthenics ra. Inara ka sa in place, no? Laban ani is sayaw-sayaw. In place ra ka calisthenics. Free weights, wala kay weight nga gamiton. Or naka sa gym, machine ay muhang gamit, mga dumbbell, barbell, etc. Okay? So this is how you create your FITT workout plan. No? For example, labi sa flexibility. No? So kinitanan is more ni siya o health related fitness. Ay na ganay ko ano? Naa siya gani skill related, no? So kini siya tanan makita sa health related and unsa to siya nga kuan, health related and skill related fitness. So sa frequency nato sa flexibility daily, in warm up and cool down. So every time gid siya na no, before ka mag-start and end sa imuhang routine or exercise na ana siya. Next, stretch your muscles until you feel a stretch. If it hurts, you've gone too far. No? Muna siya ang sa flexibility, stretching ang iyaha. Mukaan ba siya kanang saman, shoulder stretch, no? Dagana siya. Then sa time, hold each stretch for 30 seconds. So 30 seconds siya mahimo sa iyaha nga shoulder stretch. 1, 2, 3, 4, 30. Na 30 seconds na. Next is specific to body part. So ang ako ang stretch ra is tanan akong lawas abi from head to toe. No? Sa flexibility na siya na under. So one exercise na. No? One exercise na siya. Kung ato na po muscular, yung muscular endurance abi ko. The same magyapon sa frequency nimo at least 3 times a week ka. Then unsay imong himuon sa intensity niya? Kung mag-push up abi ka, mo bag ka o kuan, mabutang kag bag nga naay 1 kilogram, no? Depende na nimo. Then unsa imong time? How long ka mo push up? Unsa man imong push up? Mudagan kag 12 repetition, no? So one set na to is 12 counts. Ang repetition is count na siya. So 1, 2, 3, 12. One set na. Then pahuway gamay, then go na pud ka for 2 and 3 reps nimo. Sets I mean. Okay? Then type, isolating muscles group to work. With body weight as resistance. So mo na imong nga style. So kining FITT nato, kining tanang FITT, mo ni ato ang basihan para nya sa ato ang calendar of activities. No? Calendar. So ganahan ko og flexibility karong adlaw. So diri na kamukuha sa imong flexibility. Ganahan kong kining adlaw is muscular endurance, kini po ka mukuha. Pero mausab ang imuhang mga exercise. Kay mo focus na mo taglain nga body parts, di ba? Kung ganahan pagyud mo nga lainon nimo si flexibility, tanan nga flexibility nga exercise ibutang nimo, di ba? So for example, sit and reach. Sit and reach kunus amang kaana every twice a week baka mag sit and reach, no? Sit and reach na sa tanan. Kuan ka shoulder stretch na. Pero pwede na siya mausa depende sa inyong nga style, inyong na. Di na ko manghilabot. Okay? So
Let's do it. No? Create a training program by completing the FITT template. Ah, so it is your own um, training program. Timan ana to nga ang imong training program is dili pareho sa akong training program. Ubakon di ikaw niya kung ang training program is more on cardio. Makaya kaya nimo, no? Might be dili nimo makaya. Kusgan kay kag arm strength, no? Upper extremities kusgan kay ka. Nya weak ko og upper extremities gamito na ko imong program, makaya ka nako. So it might be not, no? So lain-lain ta og program. So I hope nga walay magkopyahanay og mga program. Okay? Kasi nay magkopyahanay ba? So please wala. Okay? So let's go now for the lesson 2, the principle of training. Okay, the principle of training ang ginatawag na. Okay, so I want you to read it by yourself, no? Okay, so sa inyo ang nabasa ato, unsa man to siya nga principle? Hmm? Okay, so unsay meaning ato? Unsa man si principles of exercise nga ginasulti? Gisulti dito nga systematic, di ba? Systematic way. Ah. So dapat ang atong exercise is naa ang ginatawag nga overload, specificity, progression, reversibility, adaptation, and individual differences. So, dapat systematic and organized siya. So, para ma-systematic and organized, we have to follow the principles of exercise. Okay? So, sa makita ninyo anong na ay adaptation na ginatawag or na-circle sa adaptation, no? Because sa uban nga mga references, adaptation is not included, no? Pareha sa ato ang module. Ang module na to walay adaptation. Pero sa uban nga mga references na ay adaptation. Pero itakol rin po nato si adaptation kay importante pud ni si adaptation, okay? So, overload. Overload. What can you say about overload? No? So, the only way to improve fitness is to increase over time. Over time. I-increase ta na siya. Increasing the amount of resistance, increasing the amount of time, or increasing the speed. Basta ga-increase siya, overload. Strength training, you would overload by increasing the amount of weight. To increase your speed, pick up your pace per mile slightly. For example, um, one sa man niya kilometer. 1 kilometer abi first kilometer nimo naa ka sa pace nga kuan um 30 per week, no? Okay, so to increase your speed, pick up your pace per mile slightly, no? So sa gisulti na ko kay na. Okay, to increase your distance, add 1/2 mile or mile to your usual route, no? So sa route ninyo bisan una mao ni kanang 1 kilometer, dumaga na pod ninyo, no? Masking half lang or 8 times 2 na compare sa inyong old nya route
So muna siya sa distance, no? To increase intensity, try running hills, no? Intensity na siya. Overload. Okay. So sa progression, a person should start slowly and increase exercise gradually. So gikan sa minimum to maximum, na minimum to maximum. Refer to both progressing slowly over a large span of time, such as weeks or months, and progression within a single workout. Okay. Then refer to both progressing slowly over a large span of time, such as weeks or months, and progression within a single workout. No? Sabi karon mo kuan ka o first week nimo, repetition nimo sa push up nimo is naa ka sa tawag ani, naa karon sa 13 lang, 13 repetition, 3 sets, no? Then pagka next week na nimo na siyang gi-increase ang repetition niya into 15 hangtod sa ga-progress ng ka-progress ka. Now, for example, in a single running session, you may start at brisk walk, no? Walk ra ka. Then jog ka, jog. Then 15-mile pace of for a few minutes. Then increase to 15-minute mile pace. Na so ga-increase ka. Murag ipa-warm up pa nimo imong lawas pod, no? Okay, specificity. So specificity, specific kinds of exercise must be done. Specific gani ka, no? Specific ka dapat. So pa yung specific kinds of exercise must be ginatawag nato nga push up for muscle strengthening sa chest nimo, sa imong biceps, no? Nakadira. Muna imuhang buhat to. Lantaw nimo kung unsa ang imuhang i-develop. Cardio, jogging ka, no? So for instance gani, if your goal is to run 5K, you should train by running, not by cycling. Muna siya. For example, nakay competition, swimming. Kada ka naman jogging ka, di ba? So dili ka adapt ang imuhang body pud ana. Kay jogging wala may tubig, no? Or running. Then mo compete day ka sa swimming. So lain ang imuhang pagginhawa sa swimming, lain pud ang sa nadiri sa yuta nato. Okay? Now reversibility. Reversibility, that if you don't maintain a regular exercise program, your state of physical fitness will be regression, mawala. In other words, you use it or lose it. Kung makaundang kag 1 week kay kuan man ka, ang busy kayo ka, wala na ka naka time for exercise. So ang imuhang gipundar ato sa exercise nimo previously mawala, no? Lose weight ka. Nga pagkapila ka adlaw na busy ka, wala na kay time, na sige na po kagkaon, ang katong pag-lose weight nimo wala, no? Nanan. Mawala siya na. So at least narja mo kay exercise nga masking na busy ka, exercise ra gyud gyapon ka, ha? Okay. So individual differences kini nindot ni. Sa gisulti na wag ina sa FITT nato ang principles, no two individuals will be benefit from exercise the same way physically or psychologically. Lain ang imong program, lain pud iyahang program, lain akong program, di pwede nimo, di pud pwede niya, di pud pwede nako, abi. No, so difference in genetics, age, experience, body size. Age, dito sa age. Ikaw bata pa ka, then naghimo kag imuhang nga exercises, papilo nimo imuhang mama papa nga tiguwang na, di ba? So dili siya pwede. So this is important to keep in mind for 2 reasons. Don't compare yourself to others. Listen to your body. Nindot lagi siya kay dali siya na naniwang.
Wala, nindot kayo siya kay ning muscles din iyang biceps. Tungod kay lain-lain mo, no? Disin pud sa swimming. La, ga-float man siya. La ako dili. Tungod kay lain-lain ta. Na-floater, na-sinker nga ginatawag. Okay? So, adaptation. Ano tayo adaptation? Wala din siya sa uban nga mga book or references, no? So, adaptation, the body's ability to adjust to increase or decrease physical demands. One way we learn to coordinate muscles, movement, and develop sports specifically, no? Or specific skills na ginagawa. So, adaptation explains why beginning exercisers are often sore after starting a new routine. Kanang ginatawag nato nga muscle tearing, no? Kana bitang magkuan ka kanang pamaol nga ginatawag na kay baguhan ng ka ana nga kuan. So ga-adapt ang imuhang body. Okay, so let's connect the dots. So the same thing gyapon just like sa FITT, isulat ninyo sa inyong notebook, paper, anything nga sulatan ninyo sa inyong mga answers, no? Then picture iput sa inyong album. Don't forget the title nato. So what is the difference between specificity and individuality? So unsay nakalain nila, then you cite some examples, no? Specificity, individuality. Number 2 is when could overload principle be a disadvantage? Kanusa siya para ninyo nga ma-disadvantage na siya si overload. Then number 3, explain how the fitness principles of progressive overload and specificity apply to flexibility. Explain how the fitness principles nga ma-apply siya. Okay, so don't forget to put it down sa inyong paper, then picture it, or kung magana mo mag-word, you can do it. Then ibutang ninyo, i-save ninyo as PDF, i-send ninyo, no problem, or imo niyo picture, no? From PowerPoint, then save to JPEG, mahimo na siyang image. Okay, so assessment, I want you to have this, no? https://forms.glee/caps lock UK52 small letter C TN caps lock YWABM OZ UQ9 for the lesson 1. Lesson 2 napunta dire, no? So screenshot, ayaw kalimot, no? Mo nito ang summative for this lesson or for this chapter. Okay, so for performance output, first, sa lesson 1, make a fitness program sa resulti gaina, no? That follows FITT principle at different physical fitness components. Pila ka components ang inyong gusto? We have health related, skill related. I will suggest tanan, no? Or kung tanan na lang, tanan jud. Health related and skill related, i-divide sila din mo og FITT. Then, lesson 2, make a fitness program that follows the training principles and the different physical fitness components. Overload, maghimo mo na, fitness program. The same ra gyapon siya. So, kung naatay, naatay, sa tawag ni flexibility, unsang mga once overload niya, so kung unsay pwede. Then, chapter 1, sa tibukan, create a monthly workout exercise, no, create a monthly workout exercise plan using the output of lesson 1 and lesson 2. So pick up na ka, mukuha na lang ka mga exercises, then i-manage nimo sa calendar, no? 1 month yun na siya. Okay.
So, disclaimer na siya. Na, okay, principles of progression. For example, kung siya, nasa lesson 2. Lesson 2 ni siya. No? Flexibility. Butang ni mo ng flexibility. Unsay principle of overload, unsay pwede siya imong buhaton. Then principle of progression, unsay pwede nimong buhaton. No? Except sa adaptation, wala. Okay, so that's all for now. I hope nga ang tanan nakasabot. Then if you have a question, kindly um, comment lang. I-comment lang ninyo sa post na ko. Okay? So keep safe. God bless. Till next time. Bye.